గురించి నీట్ గా వెళ్దామండి. ఒక్కొక్క యాంటీనా గురించి చెప్పుకుందాం. అండ్ ఫస్ట్ క్లాసిఫికేషన్ ఆఫ్ యాంటీనాలోని ఫస్ట్ మనం చెప్పుకునే యాంటీనా ఏంటి అంటే ఐసోట్రోపిక్ యాంటీనా. ఓకే అండి. సో వాట్ ఈజ్ ఐసోట్రోపిక్ యాంటీనా? అండ్ ఐసోట్రోపిక్ యాంటీనా అంటే ఏంటి మీకు ఆల్రెడీ ఫస్ట్ యూనిట్ చెప్పుకునేటప్పుడు చెప్పుకున్నాం. ఐసోట్రోపిక్ యాంటీనాస్ అనేవి దోస్ ఆర్ నథింగ్ బట్ వెరీ బేసిక్ యాంటీనాస్. సో ఇవి మనకి చాలా బేసిక్ యాంటీనాస్ కింద మనకి యూజ్ చేసుకుంటామని చెప్తున్నాను అనమాట. అంటే పాసిబిలిటీస్ ఆఫ్ ఐడియాస్ పైన ఇవి రియల్ టైమ్ లో వర్కౌట్ అవ్వండి, అంటే రియల్ టైమ్ లో ఉండవు, బట్ ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ సో రిఫరెన్స్ యాంటీనాస్ కింద మనం తీసుకుంటాం అనమాట ఐసోట్రోపిక్ యాంటీనాస్ ని. ఇక్కడ రాసుకున్నామా జాగ్రత్తగా. ఐసోట్రోపిక్ ఫస్ట్ క్లాసిఫికేషన్ ఆఫ్ యాంటీనా, సెకండ్ క్లాసిఫికేషన్ ఆఫ్ యాంటీనా, థర్డ్ క్లాసిఫికేషన్ ఆఫ్ యాంటీనా, ఫోర్త్ క్లాసిఫికేషన్ ఆఫ్ యాంటీనాస్ రాసుకున్నారు కదా. ఫస్ట్ క్లాసిఫికేషన్ ఆఫ్ యాంటీనాస్ లో ఐసోట్రోపిక్ యాంటీనాస్ అంటే ఏంటో అక్కడ రాసుకోండి. ఇట్ ఈస్ బేస్డ్ ఆన్ ఫస్ట్ క్లాసిఫికేషన్ ఆఫ్ యాంటీనాస్ లో ఐసోట్రోపిక్ యాంటీనాస్ అని పెట్టుకొని అందులో రాసుకోండి. ఐసోట్రోపిక్ యాంటీనాస్ లోని ఐసోట్రోపిక్ యాంటీనాస్ అని పెట్టుకొని అందులో పెట్టుకోండి. సో ఇట్ ఈస్ బేస్డ్ ఆన్ పాసిబుల్ ఐడియా ఎలిమెంట్. ఇట్ ఈస్ బేస్డ్ ఆన్ పాసిబుల్ ఐడియాస్ ఎలిమెంట్స్. పాసిబుల్ ఐడియాస్ ఎలిమెంట్స్ which radiates equally in all directions. Which radiates equally in all directions. Which radiates equally in all directions. Example, a point source comma a star. A point source comma a star. I repeat once again. It is possible. It is based on possible ideas elements which radiates equally in all directions. Which radiates equally in all directions. I already told you guys. So మీకు ఆల్రెడీ దీని గురించి చెప్పాను. సో ఏమని చెప్పానమ్మా, ఇది దీని గురించి మనం చెప్పుకునేటప్పుడు ఐసోట్రోపిక్ యాంటీనాస్ అంటే ఏంటి అంటే ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ సర్టెన్ రిఫరెన్స్ యాంటీనా. ఏదైనా ఒక పాయింట్ యాంటీనాని రిఫరెన్స్ యాంటీనా కింద మనం తీసుకుంటే సో ఈ యాంటీనాస్ దాని యొక్క రేడియేషన్ ఎఫెక్ట్ అనేది మొత్తం ఆల్ డైరెక్షన్ 360 degrees అన్ని డైరెక్షన్ లోని ఉంటుంది అని చెప్పాను. సో మీకు గుర్తుందా గుర్తులేదో ఫస్ట్ యూనిట్ లో చెప్పుకునేటప్పుడు చెప్పుకున్నాము. సో మొత్తం అన్ని డైరెక్షన్ లోని దీని యొక్క రేడియేషన్ అనేది ఉంటుంది అని చెప్పాను. సో ఇట్ విల్ బి మూవ్ ఆన్ ఆల్ ద డైరెక్షన్స్, అన్ని డైరెక్షన్ లోని ఉంటుంది అనమాట. సో దీని యొక్క రేడియేషన్ ఎఫెక్ట్ ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఏ రిఫరెన్స్ యాంటీనా, బేసిక్ రిఫరెన్స్ యాంటీనా. ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ బేసిక్ రిఫరెన్స్ యాంటీనా. ఒక రిఫరెన్స్ యాంటీనా కింద మనకి ఇది వర్క్ అవుతుంది అనమాట. సో ఇట్స్ నథింగ్ బట్ బేసిక్ రిఫరెన్స్ యాంటీనా. రిమెంబర్ దిస్ గైస్. ఓకే అండి. సో ఇది ఒక బేసిక్ రిఫరెన్స్ యాంటీనా అనమాట. ఓకే అండి. సో ఐ ఆల్రెడీ టోల్డ్ యూ దిస్. ఐసోట్రోపిక్ యాంటీనాస్ అనేవి సో మొత్తం అన్ని 360 degrees లో ఉంటాయి కాబట్టి సర్క్యులర్ టైప్ లో ఉంటుంది అనమాట. సో అదొక్కసారి చూడండి ఇక్కడ మీకు ఐ టెల్ యూ. సో ఇక్కడ మీరు చూసుకునేటట్లుగా అయితే సో దిస్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ఐసోట్రోపిక్ రేడియేటర్ అండ్ దిస్ ఇస్ నథింగ్ బట్ నాన్ ఐసోట్రోపిక్ రేడియేటర్. అంటే ఓన్లీ వన్ పర్టికులర్ డైరెక్షన్ లో మాత్రమే ఇది ఉంది కాబట్టి ఇట్ ఈస్ నాట్ నథింగ్ బట్ ఇట్ ఈస్ non-isotropic radiator, and this is nothing but isotropic radiator. Okay, and so why it is called isotropic radiator? Why? Because it is move on all the directions. Anni directions loni dani yokka radiation anedi untundi anamata. So that's why it is isotropic radiator, and so it is only one particular directions towards right hand side. So that's why it is nothing but non-isotropic radiator. Remember this guys. Okay, and so and move on to next one. So that is nothing but directional antennas. So directional antennas ante enti? So I already told you directional antennas ante enti ante so meeku already cheppunnam kada ma directional antennas ante enti. Idi ఒకే ఒక డైరెక్షన్ లో ఓన్లీ వన్ డైరెక్షన్ లో మాత్రమే మనకి మూవ్ అవుతుంటాయి. సో రాసుకోండి డైరెక్షనల్ యాంటీనాస్ అంటే. డైరెక్షనల్ యాంటీనాస్ antenna which radiates or receive electromagnetic waves. Antenna which radiates or receive electromagnetic waves
more effectively antenna which radiates or receive electromagnetic waves more effectively. The examples are dipole antennas, horn antennas, paraboloid antennas. The examples are dipoles, horns, paraboloids. So why it receives electromagnetic waves more effectively? ఇందుకోసం ఇవి ఆ ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ వేవ్స్ ని చాలా ఎఫెక్టివ్ గా రిసీవ్ చేసుకోగలుగుతుంది. వై? బికాస్ ఇట్ మూవ్స్ particularly one direction, so that's why it transmit or receives electromagnetic waves more effectively. I repeat once again, ఈ డైరెక్షనల్ యాంటీనాస్ అనేవి ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ వేవ్స్ ని చాలా ఎఫెక్టివ్ గా ట్రాన్స్మిటింగ్ చేయగలవు. అదే రకంగా అంటే రేడియేట్స్ విచ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ట్రాన్స్మిటింగ్, చాలా ఎఫెక్టివ్ గా ట్రాన్స్మిటింగ్ చేయగలవు, అదే రకంగా రిసీవింగ్ చేసుకోగలవు అని చెప్తున్నాడు. ఎందుకోసము అనేటట్లుగా అయితే వై? బికాస్ దీస్ ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ వేవ్స్, సో దిస్ ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ వేవ్స్ was particular direction. So this electromagnetic moves on particular direction. So for example, so ఒక dipole antenna మనం తీసుకునేటట్లయితే, so this is nothing but one dipole antenna. So dipole which nothing but it has two polarities, so two poles. So ఒక particular dipole antennas మనం తీసుకునేటట్లయితే, so this is also nothing but dipole antenna. సో ఓన్లీ ఒక పర్టికులర్ డైరెక్షన్ లో మాత్రమే ఓకే అండి సో వేవ్స్ మూవ్ అవుతూ ఉంటాయి. సో ఎఫెక్టివ్ గా ఒక పర్టికులర్ డైరెక్షన్ లో ఈఎం వేవ్స్ మూవ్ అవ్వగలవు, అదే విధంగా రిసీవ్ చేసుకోగలవు అన్నమాట. ఓకే అండి సో దట్స్ వై డైరెక్షనల్ యాంటెనాస్ ఆర్ మోర్ ఎఫెక్టివ్లీ రిసీవ్స్ అండ్ transmitting electromagnetic waves, and the examples of directional antennas are dipoles, horns as well as paraboloids. So once again I repeat you, the examples of directional antennas are dipoles as well as horns as well as paraboloids. Remember this guys. Okay, and so and moving on to next one, the examples of the examples of directional antennas are, the examples of directional antennas are dipole antenna అనేది ఈ రకంగా ఉంటుంది. సో దిస్ ఇస్ నథింగ్ బట్ టూ polarities dipole antennas, and so this is nothing but horn antenna అనేది ఈ రకంగా ఉంటుంది అమ్మా. అండ్ సో పారాబోలిక్ యాంటెనా అనేది ఈ రకంగా ఉంటుంది. హోప్ ఎవ్రీవన్ విజిబుల్, మై స్క్రీన్ కనిపిస్తుంది కదమ్మా అందరికి? ఓకే, సో ఇఫ్ విజిబుల్ గివ్ థమ్స్ అప్ సింబల్ అట్లీస్ట్. ఓకే, అండ్ సో ప్రతి ఒక్కరికి కనిపిస్తుంది అనుకుంటున్నాను. అండ్ సో దిస్ ఇస్ నథింగ్ బట్ డైపోల్ యాంటెనా, అండ్ దిస్ ఇస్ నథింగ్ బట్ హార్న్ యాంటెనా, అండ్ దిస్ ఇస్ నథింగ్ బట్ పారాబోలిక్ యాంటెనాస్. ఓకే అండి, అండ్ మూవింగ్ ఆన్ టు నెక్స్ట్ స్లైడ్. అండ్ ఓమ్ని డైరెక్షనల్ యాంటీనా. సో ఫస్ట్ క్లాసిఫికేషన్ లో థర్డ్ యాంటీనా ఏంటి అనేది ఓమ్ని డైరెక్షనల్ యాంటీనా. ఓమ్ని డైరెక్షనల్ యాంటీనా అనేది ఏంటి మనకు ఆల్రెడీ చెప్పాను. సో XYZ యాక్సిస్ ప్రకారంగా మనం ఓమ్ని డైరెక్షనల్ యాంటీనా అనేది ఏ రకంగా ఉంటుంది అనేది మనం చెప్పుకున్నాము. అండ్ సో రైట్ డౌన్ హియర్ ఓమ్ని డైరెక్షనల్ యాంటీనాస్ లోని it is defined as an antenna. It is defined as an antenna. It is defined as an antenna which has a non-directional pattern. Which has a non-directional pattern. I repeat once again. It is defined as an antenna which has non-directional pattern. It is special type of directional pattern. It is a special type of directional pattern. It is a special type of directional pattern. It is a special type of directional pattern. So like దీనికి ఏంటి అంటే ఓమ్ని డైరెక్షనల్ యాంటెనా అనేది సో నాన్ డైరెక్షనల్ ప్యాటర్న్ లో ఉంటుంది. సో నాన్ డైరెక్షనల్ ప్యాటర్న్ లో ఇది మూవ్ అవుతూ ఉంటుంది. అండ్ సో ఇట్ ఇస్ నథింగ్ బట్ స్పెషల్ టైప్ ఆఫ్ డైరెక్షనల్ ప్యాటర్న్. ఒక స్పెషల్ టైప్ లో దీని యొక్క ఈఎం వేవ్స్ ఎనర్జీ అనేది దీని యొక్క సిగ్నల్స్ అనేవి ట్రాన్స్మిటింగ్ అవుతూ ఉంటాయి అన్నమాట. ఓకే అండి, సో వన్ మోర్ పాయింట్ హియర్, రిమెంబర్ దట్ ద ఓమ్ని డైరెక్షనల్ యాంటెనా
ఎండ్ ఆఫ్ ది సెక్షన్ అనేది త్రోట్స్ గ్రౌండ్ కి కనెక్ట్ చేసుకుంటూ ఉంటుంది అనమాట. అది గుర్తుపెట్టుకోండి. ద ఎండ్ ఆఫ్ ది సెక్షన్ వాస్ త్రోట్స్ గ్రౌండ్ కి కనెక్ట్ చేస్తాము. ఓకే అండి. సో లైక్ ఏదైనా బేస్ అనేది దానికి ఉండాలన్నమాట. ఓమ్ని డైరెక్షనల్ యాంటీనాకి ఒక బేస్ అనేది మనం పెట్టుకుంటాం. త్రోట్స్ బేస్ ప్రకారంగా పెట్టుకుంటాం అనమాట. గుర్తుపెట్టుకోండి. ఓమ్ని డైరెక్షనల్ యాంటీనా అనేది ఏంటి అంటే ఇట్ ఈస్ ఎ నాన్ డైరెక్షనల్ ప్యాటర్న్. అదొక్కటి మాత్రం గుర్తుపెట్టుకోండి. ఇట్స్ నథింగ్ బట్ ఏ నాన్ డైరెక్షనల్ ప్యాటర్న్. ద స్పెషల్ టైప్ ఆఫ్ డైరెక్షనల్ ప్యాటర్న్ ప్రకారంగా ఇది యూజ్ చేస్తాం. ఇట్ ఈస్ ఎ స్పెషల్ టైప్ ఆఫ్ డైరెక్షనల్ ప్యాటర్న్. స్లైడ్ కనిపించటం లేదు. పీపీటీ విజిబుల్ లేదు. Is my PPT is not visible, everyone? కనిపించటం లేదా? No. Sorry. I share you once again. Only white screen. Sorry. Now it is visible. Now it is visible, everyone. Yeah. Thank you, Vinay. Yeah. So in that omnidirectional antenna ante enti ante, so it is nothing but a non-directional pattern. So ఒక స్పెషల్ టైప్ ఆఫ్ డైరెక్షనల్ ప్యాటర్న్ లోని వేవ్స్ ని మూవ్ చేసుకోవడానికి మనం యూజ్ అవుతుంది. సో ఫస్ట్ యూనిట్ లో మీకు చెప్పిందనమ్మా. సో డోంట్ వరీ అబౌట్ దట్. అండ్ మూవ్ ఆన్ టు నెక్స్ట్ స్లైడ్. సో ప్రీవియస్ స్లైడ్ ఇదమ్మా, ఇది చెప్పాను. జస్ట్ ఎలా ఉంటుంది, డైపోల్ యాంటెనా ఎలా ఉంటుంది, హార్న్ యాంటెనా ఎలా ఉంటుంది, పారాబోలిక్ యాంటెనా అనేది ఎలా ఉంటుంది అనేది చెప్పాను. డైరెక్షనల్ యాంటెనాస్ లో ఎగ్జాంపుల్స్ కాబట్టి. అండ్ ఓమ్ని డైరెక్షనల్ యాంటెనాస్. సో ఓమ్ని డైరెక్షనల్ యాంటెనా యొక్క ఎగ్జాంపుల్స్ ఇవన్నమాట. సో సమ్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఆఫ్ ఓమ్ని డైరెక్షనల్ యాంటెనాస్ ఆర్, సో సర్క్యులర్ లూప్ యాంటెనా అనేది ఓమ్ని డైరెక్షనల్ యాంటెనా యొక్క ఎగ్జాంపుల్. సర్క్యులర్ లూప్ యాంటెనా అనేది. నెక్స్ట్ అదేవిధంగా వర్టికల్ హెడ్జ్ యాంటెనాస్ అనేవి ఓమ్ని డైరెక్షనల్ యాంటెనాస్ యొక్క ఎగ్జాంపుల్. యాజ్ వెల్ యాజ్ క్వార్టర్ వేవ్ మోనోపోల్ అనేది ఓమ్ని డైరెక్షనల్ యాంటెనాస్ యొక్క ఎగ్జాంపుల్ అనమాట. ఓకే అండి. సో those are nothing but examples of omnidirectional antennas. Those are nothing but examples of omnidirectional antennas. And move on to next slide. The second and third classification of antennas are nothing but, so I already told you guys, the second classification of antennas are resonant antennas as well as non-resonant antennas. Same as well as the third classification of antennas are standing wave antennas and traveling wave antennas. Those are nothing but similar. Okay, so resonant antenna is also called as standing wave antenna, and the non-resonant antenna is also called as traveling wave antenna. Okay, so I already told you this. So resonant antenna ni మనం స్టాండింగ్ వేవ్ యాంటెనా అంటాము, నాన్ రెసోనెంట్ యాంటెనాని మనం ట్రావెలింగ్ వేవ్ యాంటెనా అని అంటాం అనమాట. సో జస్ట్ స్మాల్ ఎక్స్టెన్షన్ విల్ బి ఇన్ దట్ థర్డ్ క్లాసిఫికేషన్. సో both are similar. Okay, so and coming on to next slide. Resonant antennas ante enti? Okay andi, so జాగ్రత్తగా రాసుకోండి. Put a side heading. Resonant antennas. మా నీట్గా జాగ్రత్తగా రాసుకోండి. Resonant antennas. The length of resonant antenna is exactly multiple of lambda by 2. అక్కడ lambda అని రాసాను, బట్ you write it as a symbol రాసుకోండి. lambda by 2 అనేసి అక్కడ లాంబ్డా అనేసి మొత్తం నేమ్ రాశాను. మీరు జస్ట్ అక్కడ డైరెక్ట్ గా సింబల్ పెట్టేసుకోండి. లాంబ్డా అనేసి సింబల్ పెట్టేసుకోండి. ఓకే, సో కనిపిస్తుంది కదా ప్రతి ఒక్కరికి? And so those antennas are open at both ends. Those antennas are open at both ends. So రెండు వైపులా
ఓపెన్ గా ఉంటాయి. those antennas are open at both ends. those antennas are open at both ends, and so they are used at fixed frequency. They are used at fixed frequency. ఒక ఫిక్స్డ్ ఫ్రీక్వెన్సీ రేంజెస్ లోని ఈ రిసోనెంట్ యాంటీనాస్ ని మనం వాడుతామని చెప్తున్నాడు. ఇట్ ఈస్ యూజ్డ్ ఫర్ అట్ ఫిక్స్డ్ ఫ్రీక్వెన్సీ. ఇక్కడ మీరు చూసుకున్నట్లయితే ఒక ఫిక్స్డ్ ఫ్రీక్వెన్సీ రేంజెస్ లో దీన్ని మనం వాడుకుంటామని చెప్తున్నాడు అనమాట. ఓకే అండి. అండ్ ద ఫోర్త్ పాయింట్ ఈస్ దిస్ ఇన్ దిస్ యాంటీనాస్ ఫార్వర్డ్ అండ్ బ్యాక్వర్డ్ వేవ్స్ ఎగ్జిస్ట్. Forward waves as well as backward waves exist. సో ఫార్వర్డ్ వేవ్స్ బ్యాక్వర్డ్ వేవ్స్ మీకు ఆల్రెడీ గుర్తున్నాయమ్మా. సో చెప్పాను కదా, ఎక్కడ చెప్పాను అది మ్యూట్ చేస్తాను కదా. సో దట్ ఈస్ ఐ టోల్డ్ యూ ఇన్ ఎఫ్బిఆర్ రేషియో, ఫ్రంట్ బ్యాక్ రేషియో. ఓకే అండి. సో అంటే ఏంటి, ఒక ట్రాన్స్మిటింగ్ యాంటీనా, ఒక రిసీవింగ్ యాంటీనా మనం తీసుకునేటట్లుగా అయితే, సో ఫార్వర్డ్ వేవ్స్ అంటే ఏంటి, ట్రాన్స్మిటింగ్ దగ్గర నుంచి రిసీవింగ్ కి అండ్ రిసీవర్ దగ్గర నుంచి మళ్ళీ అగైన్ ట్రాన్స్మిటింగ్ కి. సో అంటే 2 ways లో, అంటే ఫార్వర్డ్స్ యాజ్ వెల్ యాజ్ బ్యాక్వర్డ్, 2 వేవ్స్. సో ఫార్వర్డ్ వేవ్స్ యాజ్ వెల్ యాజ్ బ్యాక్వర్డ్ వేవ్స్ 2 దీంట్లో ఉంటుందని చెప్తున్నాడు అనమాట. ఓకే అండి. సో 2 దాంట్లో ఉంటాయని చెప్తున్నాడు. సో both forward and backward waves was exist. And right on next point, it is also called as standing wave antennas. దీన్ని మనం standing wave antennas అని కూడా అంటాము అని చెప్తున్నాడు. So it is also called as standing wave antennas. And the radiation pattern are multi-directionals. And the radiation patterns are multi-directional. Radiation pattern అనేది multi-directional pattern. And it is also called as periodic antennas. It is also called as periodic antennas. దీన్ని మనము periodic antennas అని కూడా అంటాం. ఓకే అండ్. సో ఇట్ ఈస్ ఆల్సో కాల్డ్ యాజ్ periodic antennas. periodic antennas అంటే ఏంటి అనేది మీకు ఫర్దర్ గా చెప్తాను, బట్ రిమెంబర్ దిస్. ఓకే అండ్. సో ఈ యాంటెనాస్ ని మనము periodic antennas అని కూడా అంటాం అన్నమాట. సో resonant antennas అంటే ఏంటి, ఎగ్జాక్ట్ గా మల్టిపుల్ ఆఫ్ లాంబ్డా బై 2. ఎగ్జాక్ట్లీ ఇట్ ఈస్ ఎగ్జాక్ట్లీ మల్టిపుల్ ఆఫ్ లాంబ్డా బై 2. అండ్ those antennas are open at both ends. సో 2 వైపులా ఓపెన్ గా ఉంటుంది. నెక్స్ట్ అదే విధంగా దే ఆర్ యూజ్డ్ అట్ ఫిక్స్డ్ ఫ్రీక్వెన్సీ రేంజెస్ లో దీన్ని మనం యూజ్ చేసుకుంటాము. అదే రకంగా ఈ యాంటీనాస్ ఫార్వర్డ్ వేవ్స్ అదే విధంగా బ్యాక్వర్డ్ వేవ్స్ 2 ఎగ్జిస్ట్ అవుతాయి. It is also called as standing wave antennas, and the radiation pattern in multi-directional, and it is also called as periodic antennas. And so we'll move on to non-resonant antennas. Then coming on to non-resonant antennas. So first point, non-resonant antennas ante enti anedi chuskondi. The length of non-resonant antenna is other than in multiple of lambda by 2. అంటే lambda by 2 దానికంటే ఎక్కువగా మల్టిపుల్ చేస్తే, సో దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ నాన్ రిసోనెంట్ యాంటీనాస్ అదర్ దాన్ lambda by 2. అండ్ నాన్ రిసోనెంట్ యాంటీనాస్ కి వైడ్ బ్యాండ్ విడ్త్ ఉంటుంది. నాన్ రిసోనెంట్ యాంటీనాస్ కి వైడ్ బ్యాండ్ విడ్త్ ఉంటుంది. And the non-resonant antennas has wide bandwidth, and there are no reflected waves on this antennas. There are no reflected antennas. There are no reflected waves on this antennas. There are no standing waves. So దీంట్లో standing waves అనేవి ప్రొడ్యూస్ అవ్వవు. There are no standing waves, and it produces only unidirectional patterns. Why it produces unidirectional pattern? Why? Because
I told you guys why it produce only unidirectional pattern. Why? Because the one end is terminal with the resistance. ఒక సైడ్ రెసిస్టెన్స్ తో టర్మినల్ చేసుకుంటాం అన్నమాట. సో దట్స్ వై ఇట్ ప్రొడ్యూస్ ఓన్లీ యూనిడైరెక్షనల్ రేడియేషన్ ప్యాటర్న్. సో దట్స్ వై ఇట్ ప్రొడ్యూస్ ఓన్లీ యూనిడైరెక్షనల్ రేడియేషన్ ప్యాటర్న్ అనేది ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది అన్నమాట. ఓకే అండి. సో ఇట్ ఈస్ ఆల్సో కాల్డ్ as traveling wave antennas. And the non-resonant antennas is also known as aperiodic antennas. వీటిని మనం రెసొనెంట్ యాంటెనాస్ ని పీరియాడిక్ యాంటెనాస్ అని అంటాము. ఈ నాన్ రెసొనెంట్ యాంటెనాస్ ని అపీరియాడిక్ యాంటెనాస్ అంటాం. ఓకే అండి. సో పీరియాడిక్ అంటే ఏంటి అంటే రెండు సైడ్లు ఓపెన్ గా ఉండడం అనమాట. సో మీకు క్లియర్ గా ఇంకా నీట్ గా క్లియర్ గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. పీరియాడిక్ యాంటెనాస్, నాన్ పీరియాడిక్ యాంటెనాస్, స్టాండింగ్ వేవ్, ట్రావెలింగ్ వేవ్ చెప్పేటప్పుడు క్లియర్ గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. డోంట్ వరీ అబౌట్ దట్. జస్ట్ పీరియాడిక్ యాంటెనాస్ ని రెసొనెంట్ యాంటెనాస్ అంటాము. అపీరియాడిక్ యాంటెనాస్ ని నాన్ రెసొనెంట్ యాంటెనాస్ అని అంటామని గుర్తుపెట్టుకోండి. ఇది ఎందుకోసం ఓన్లీ యూనిడైరెక్షనల్ రేడియేషన్ ప్యాటర్న్ ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది అంటే వై? బికాస్ వన్ ఎండ్ ఈజ్ టెర్మినల్ విత్ రెసిస్టెన్స్. రెసిస్టెన్స్ తో ఒక సైడ్ టెర్మినల్ చేస్తాం కాబట్టి ఇది ఓన్లీ యూనిడైరెక్షనల్ రేడియేషన్ ప్యాటర్న్ ని ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది అని చెప్పాను. మీకు ఆల్రెడీ చెప్పాను నాన్ రెసొనెంట్ యాంటెనాస్ ఇస్ ఆల్సో కాల్డ్ యాజ్ ట్రావెలింగ్ వేవ్ యాంటెనాస్ అని కూడా అంటామని చెప్పాను. ఓకే అండి. సో హోప్ ఎవ్రీవన్ అండర్స్టాండ్ టుడేస్ సెక్షన్.